Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Om Namo Buddhi Ahankara Chityani Nahum Nacha Shrotra Jive Nacha Grano Netre Nacha Bhumi Nate Vayu Chidanandarupam Shivoham Shivoham Chidanandarupam Shivoham Shivoham Chidanandarupam Shivoham, Shivoham, Nacha Prana Sangha Navai Panchavayu, Navai Sapta Dhatu, Navai Panchakosha, Navak Pani Padam, Navastapayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Nami Dvishuraga Nami Lobomoho Madhunaiva Minaiva Matsaryo Vabo Nadarmo Najartho Nakamo Namoksha Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papang na sukhang na dukhang na mantro na tirtha na veda na yogiyam Aham bhojanam naiva bhojam na bhokta Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Namritu Nasanka Nami Jati Veda Pita Noiva Me Noiva Mata Najanma
না বন্ধু না মিত্রং গুরু নৈব শিষ্যা চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং অহং নির্বিকল্প নিরাকার রূপং বিভূতি তচ্চ সর্বত্র সর্বৈর্নিহানম না চ সঙ্গতং নৈব মুক্তির্নমেয় চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং চিদানন্দ রূপা শিবোহং শিবোহং। আমরা এখন চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ओम भाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनोकाचि प्रतिष्ठिता ओम भाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनोमे प्रतिष्ठितम् आभिः मे वेदस्य मानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेन अहोरात्रां ददामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तारामवतु Avatu mamo, avatu bhaktara, avatu bhaktara, शांति शांति Om शांति ओम भयंतु मंगानि वासानचसु Om
श्रुतं अधो बलमिताक्षि सर्वाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्म निरविर्यत् माम ब्रह्म निरतर माहं ब्रह्मो ब्रह्मो निराकुर्यात् मां निराकार अज्ञातनमस्तु अनिवारणमस्तु अनिराकरणमस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते धर्मस्ते मोहिते मोहितन्तु ते मोहि सन्तु शान्ति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ ॐ पूर्णमदमिद पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः ॐ सहनावतु सहनक्तु ॐ ॐ सहनावतु सहनावतु सहनौ सहनौ सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्तमित्रः करुणः शम्नो भवति हरियो ॐ ॐ शरणं शम्भुमित्रः करुणो भवति भवति अर्जुन अर्यमः इन्द्रः बृहस्पति शम्नो विष्णुरुक्रमः शङ्नो इन्द्रो शम्नो बृहस्पति इन्द्रः शनो बृहस्पति विष्णुरुक्रमा शम्नो विष्णुरुक्रमः नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो नमस्ते ब्रह्मणे वायु नमः देवाय जीव प्रकाशं ब्रह्मसि तमेव त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रकाशं ब्रह्म वदिष्यामि तामेव प्रत्यक्षं त्वमेव ब्रह्म प्रत्यक्षं वदामि ब्रह्म वदामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ईदं एकं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तस्मामवरु तत्प्रत्यामवरु तत्माम् तस्मात् अवतु अवतु मामवतु मम ॐ शान्ति शान्ति
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम ॐ भद्रं भद्रं कर्णेभिः कर्णेभिः शृण्वाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्राः भद्रं पश्येमे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिराङ्गे वर्षमेन्द्रियतायु वर्षेन्द्रियदायु शांति शांति ॐ शांति 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 আমরা আলোচনা করছি আজকের আলোচনা পর্ব ব্রহ্মকলব্ধি 846তম পর্ব। আজ 2022 সালের অক্টোবর মাসের 16 তারিখ। এটা ডিজিটাল মোডে 133তম আলোচনা। আজকের প্রসঙ্গ প্রাণন্যাস, vital nash. Today I am going to discuss in bilingual mode, part of it in usual Bengali and quoting from the Vedas, and part of it would be in English to elaborate upon the things and explain to those who are not familiar with the other languages. The sage is mentioning Nash. The meaning of Nash is consecration. ন্যাসের অর্থ হলো নিবেদন, সমর্পণ। প্রাণন্যাস হলো প্রাণের গভীরে সমর্পণ। The perspective which is created in vital nash is actually a consecration within, identifying the source of inner Atman and dedicating upon that inner Atman which has been identified. The process begins with a simple pranayama. The steps are a meditative understanding of and meditative quest for the divine form or entity or wisdom, and identifying him within, assuming that he is present within, and dedicating yourself to him. আমরা আজ প্রথমেই একটা ছোট্ট প্র্যাকটিস করব, সেটি ন্যাসের প্র্যাকটিস। সেটি শুরু হয় যে প্রাণায়ামটি আমরা সাধারণভাবে করে থাকি তাই দিয়ে। তারপর কয়েকটি স্টেপস আছে, সেগুলো যিনি যেমন ভাবে করতে পারবেন তেমন ভাবেই পদ্ধতিটি এগিয়ে যাবে। So we are beginning with that. এটি কয়েকটি অংশ পরে এক্সপ্লেন করবার প্রয়োজন আছে, সেটা আমরা এই শর্ট প্র্যাকটিসের পর ব্যাখ্যা করা হবে। So we are now entering into the process of prana nash, which involves pranayam first, and then there are certain steps involved in it which I'm going to mention. And as soon as that is done, there is the theoretical premise for that which shall follow in the discussion today itself. আমরা যেমন ভাবে আছি, যেখানে আশা করি সবাই বসবার জায়গাতেই আছেন,
So we sit erect for pranayam as it is. যেমন প্রাণায়ামের জন্য আমরা আসন রচনা করি চেয়ারে বা আসনে, যেমন ভাবে যারা চেয়ারে বসে আছেন তারা চেয়ারে আছেন, পা দুটি প্যারালাল হয়ে আছে নিচে, সোজা হয়ে আছেন উইদাউট লিনিং ইন দ্য ব্যাক, পেছনে হেলান না দিয়ে। এবং আমরা যখন প্রসেসটা শুরু করব তখন চোখ বন্ধ থাকবে, প্রাণায়ামের প্রসেস গুলো দিয়ে এগিয়ে যাবে। স্টেপস গুলো আমি বলছি। The sitting posture for these prananas is the same as the sitting posture for pranayam, which is sit erect on your sitting place, could be a chair, and then without leaning in the back, your feet should be parallel to each other, placed maybe on the floor, and comfortably your hands could take the center on the knees respectively. When we begin, then we'll have the eyes closed, and the entire process is internalizing process. প্রথম পর্বে আমরা প্রাণায়াম করব। আমাদের প্রাণায়ামটি হবে, when you do it as a repetition or as a follow-up, you should do at least 7 cycles of pranayam minimum. Now we are going to do only 1 cycle. আমরা এখন একবার প্রাণায়াম করব, যিনি আবার করতে চাইবেন তিনি ওটিকে 7 বার করে যাবেন। 7 বার কথাটি বলবার একটা কারণ আছে, তাই বলা হচ্ছে। After the pranayam is done, then we internalize our awareness, possibly the consciousness. We try to look within and identify the pathways of flow of the consciousness which ideally runs through the vertebral column from the lower end to the uppermost. আমরা তখন নজর করব আমাদের চেতনার গতি, মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে যে চেতনার যাতায়াতের পথ, সেটির ঊর্ধ্বগমন, এদিকে আমাদের অ্যাটেনশনটি যাবে। The next things I am going to describe when we are into the process. এরপর আমরা কিভাবে এগোবো সেটা আমরা প্রসেসের মধ্যে প্রবেশ করে আমি সেটা বলতে থাকব। So we are starting. আমরা এখন প্রাণায়ামে প্রবেশ করছি। সবাই প্রাণায়ামে প্রবেশ করুন। সিম্পল প্রাণায়াম যেমন আমরা করে থাকি তেমন করুন। So we have done 1 cycle of this alternate nostril breathing. একবার আমরা করলাম, এবার আমাদের নরমাল ব্রেথ, স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস। Now we are into the normal process of breathing. Eyes are closed.
We try to get in touch with the flowing consciousness inside. We take our awareness to the lowermost part of the vertebral column and identify it. A reverse coil of the serpent having its front in the back of yours. আমরা মেরুদণ্ডের একেবারে নিচে শেষ অংশে চলে গেলাম। ওখানে একটা কুণ্ডলী দেখছি সর্পাকৃতি, তার মুখটি পেছন দিকে আছে নিচু অবস্থায়। Now we have to initiate. এবার আমাদের সূচনা। সূচনাটির জন্য মন্ত্রের সহযোগ প্রয়োজন। যিনি যে মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছেন, যদি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন কোনো গুরুর কাছ থেকে, অথবা নিজে যদি আইডেন্টিফাই করে থাকেন, আপনি সেই মন্ত্রের ধ্যান করুন few times. If you have got any kind of mantra from any master or from any source or in any way, focus on that mantra a few times. Repeat that within yourself silently. নিজের মধ্যে নিঃশব্দে সেটিকে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাও। যদি কোনো মন্ত্র না থাকে, now you can choose Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate, Om Namo Krishnaya, Om Namo Vishnu Devaya, Om Bhuv Bhuvah Swaha. You can choose any of this. Better would be if you can concentrate minimum 7 times. When you chant silently within yourself, Om Namah Shivaya, this is known as Mahamantreshwar. Mahamantreshwar is the mantra which helps you to awaken the dormant consciousness. Mahamantreshwar, এটি আমাদের যে সুপ্ত চেতনা তাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করবে। ওম নমঃ শিবায়, Mahamantreshwar. Now I'll tell you why serpent is considered over there. The reason behind is the serpent carries at top of its hood
a supercosmic illumined object which doesn't give illumination, otherwise it is opened up. The moment it opens up, it gives illumination, and the destructive power of serpent gets converted to the elevating power of consciousness. সর্পাকৃতি কুণ্ডলীকে ভাবা হয়, অনুমান করা হয়, তার কারণ হলো এর যে ফণার মতো যে মুখটি, তার উপরে একটি আলোক বস্তু থাকে যার আলোক থাকে না। মন্ত্রেশ্বরে মহামন্ত্রেশ্বরের চেতনার স্পর্শে তার আলোক উন্মোলিত হয়। যে মুহূর্তে সেই মহামন্ত্রেশ্বরের আলোক স্পর্শ, মন্ত্র স্পর্শ সেখানে আসে, এর মধ্য থেকে আলোক স্ফুরিত হতে থাকে একটু একটু করে। এর যে ডিস্ট্রাকটিভ, অর্থাৎ এর মধ্যে যে ধ্বংসকারী যে উপাদান বিষ, সেটি চলে যায়। এটি হয়ে যায় সুধাস্করী, অমৃতময় হয়ে যায়, একটা শুধুমাত্র আলোক বস্তু হয়ে থাকে। When it rises upwards, then its form of this serpent does not exist. It becomes a ball of light. ওটি এবার একটি আলোর বল হয়ে গেল। মন্ত্রের জাগরণ চলতে থাকে। You continue chanting of the mantra within, and at the same time focus on that vertebral column. Try to identify the ball of light instead of the serpent which were there in a round shape at the end of it. এখন সার্পেন্ট হয়ে গিয়েছে একটি বল অফ লাইট বাই দ্য টাচ অফ দ্য মন্ত্রেশ্বর। আলোক বস্তুটি এখন স্বভাবতই এটি ঊর্ধ্বগমন করবে। The ball of light shall gradually rise up till come up. It comes up. Focus on in a perception and watch it through your inner eye. নিজের অন্তরের দৃষ্টিকে প্রয়োগ করতে হবে, আর অন্তরের অনুভূতিকে প্রয়োগ করতে হবে। দৃষ্টি এবং অনুভূতির সহযোগ প্রয়োজন ন্যাসে, যুগপৎ, both together. Nash is an objective-oriented meditation. এর একটি অবজেক্টিভ থাকবে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য আছে। এর উদ্দেশ্য হলো প্রাণের জাগরণ, আর প্রাণন্যাসের উদ্দেশ্য হলো প্রাণের জাগরণ, আর প্রাণের জাগরণের দ্বারা প্রাণের নিবেদন। It stimulates the vital within. It has an objective to stimulate the vital finally, and the vital now acquires the prana shakti, the energy of the supreme soul in the vital organ of the body and the existence. It will help you to discover yourself. This will become a torchbearer and pathfinder for self-discovery. এটি আত্ম আবিষ্কারের পথ প্রদর্শক।
এটি আত্ম আবিষ্কারের পথে নিয়ে যাবে। ক্রমশ আলোর বলটি উঠছে, মন্ত্র হয়ে চলেছে, দৃষ্টি স্নাত হয়ে চলেছে। মন্ত্র your অন্তর্বাক, words from within, nobody can hear. Drishti is your inner eye, the act of your viewing nobody can understand. Sparsho is your inner touch, the world doesn't know that you are in touch with. So sparsho, drishti আর বাক এবার তিনটি মিলিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। Now the light you'll find is crossing the juncture of your navel region. এটি মণিপুর চক্র ভেদ করে ঊর্ধ্বে গমন করবে। Why? Because you have tendered yourself before the Supreme Soul. কারণ আপনি নিজেকে ভগবানের কাছে নিবেদনের জন্য প্রস্তুত। নিবেদনটি অন্তর্জগতে অন্তরে, তাই এটি এগিয়ে চলেছে নাভি রিজিয়ন, নাভি অংশ, নাভি পদ্ম থেকে এগিয়ে চলেছে। মন্ত্র চলছে, দৃষ্টি নিক্ষেপ চলছে অন্তরে। স্পর্শ অনুভবের এখন দুটি মাত্রা আছে। একটি স্পর্শটি শিহরণ, আরেকটি স্পর্শকে বলা হয় জাগরণ। শিহরণ is like a electric touch in a physical body all of a sudden. যেন বিদ্যুতের স্পর্শ যেমন লাগলে যেমন হঠাৎ করে হয়ে যায়, এরকম হলো শিহরণ। আরেকটি হলো জাগরণ, the awareness of the dormant self। এখন জাগরণ চলছে। নাভিপদ্ম থেকে যখন ঊর্ধ্বে এগিয়ে আসছেন আলোর বলটি, এর সঙ্গে একটি চতুর্দল, চারটে 4 পেটাল লোটাস রয়েছে এর সঙ্গে। It is taking forward the 4 petal lotus. চারটি দলের চারটি ডিফারেন্ট কালার আছে। Try to observe this in the midst of the color that I am going to tell. একটি পদ্মের মধ্যে এখন এই আলোক বস্তুটি স্থাপিত হলো। সেই পদ্মে এখন চারটি দল আছে। 4 petals are there in that lotus, that conscious lotus which is now rising above through your navel region, and the luminous object is on the flower, on the at the center of the flower, on the top of it, and the colors are one is the extreme range of the color which is there, যেটি আপনারা দেখেছেন তন্ত্রের যারা বর্ষণ করেন তারা, a deep red extreme, that's one color. One is the extreme yellow, that's one color. One is the extreme form of green, that's one color. One is the dazzling white, milky dazzling white, that's one color. চারটি রঙে চারটি পদ্ম পাপড়ি আছে, চারটি মিলে একটি পদ্ম, তার মাঝখানে ওই আলোকটি আছে। অনুমান করুন, দেখুন, অবজার্ভ করুন, এনজয় করুন। একটি এক্সট্রিম, একটি গাঢ় লাল রঙের, একটি গাঢ় হলুদ রঙের, একটি গাঢ় সবুজ রঙের, একটি ধবধবে সাদা রঙ।
These four depict four different aspects of the realization. একটি শক্তি, একটি জ্ঞান, একটি কেয়ার অর্থাৎ লালন লালন পালন ইত্যাদি জগৎ, আর একটি নিরপেক্ষ, উদাসীন নিরপেক্ষ, হোয়াইট, absolutely untouched with the events and things of the world. That's the final goal. আলোকটি ক্রমশ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছে। অবজার্ভ করতে থাকুন, আলোকটি ক্রমশ জ্যোতির্ময়, তীব্রতর হয়ে উঠছে। আলোকটি তীব্রতর হয়ে উঠছে। It is now reaching a place which is near our cardiac center. আমাদের হৃদকেন্দ্রের কাছাকাছি এটি চলে আসছে। In the breast region, thoracic region. প্রাণের জাগরণে আমরা জানবো এটি এবার কার্ডিয়াক সেন্টারে প্রবেশ করবে। This will now enter the cardiac center. Why? Because the call is from Prana. যেহেতু জাগরণের আহ্বানটি প্রাণের থেকে, এটি এবার হৃদকেন্দ্রে প্রবেশ করবে। একেই বলা হয়েছে উদং শচিহি। এটি উদাং শশী হৃদ অভিযান। This is the eastern gateway to the divine. ভগবৎ শক্তির প্রাচ্য প্রবেশদ্বার। ভগবৎ শক্তির প্রাচ্য প্রবেশদ্বার, এটি অন্তরে প্রবেশ করবে, হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করবে। When it enters inside, then the colors of the lotus becomes a two, the number of petals of the lotus become two, and the colors become two different. যখন হৃদয়ে প্রবেশ করবে তখন এই জন্যই বলা হয় a color of saffron is generated between the red and yellow, and the white absorbs the other green, tarnishing the green into the white itself. So now the two colors are there. One is in the color of saffron, the other is color of white, colorless. হৃদকেন্দ্রে এটি প্রবেশ করছে। আমরা হৃদকেন্দ্রে প্রবেশের পর তত্ত্ব বিচার করব। ঋষি যে তত্ত্ব দেখেছেন সেই তত্ত্ব বিচারে প্রবেশ করব। Now we concentrate. The ball of light and those two petals, lotus with those two petals, have now entered the cardiac region. মন্ত্র আছে, মন্ত্র চলছে। And by this way you have completed 108 times of uttering the mantra minimum. আমরা এইভাবে শুরু থেকে এ পর্যন্ত 108টি সাইকেলে মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছি অন্তর। যদি না করে থাকি আমরা আরো কন্টিনিউ করব, বা যখন করব তখন ভাববো এবং সেইভাবেই করব। অন্তরে যখন এই ফ্লাওয়ার উইথ দ্য বল অফ লাইট প্রবেশ করে, আলোর গোলক এই দ্বিদল পাপড়ির সঙ্গে যখন অন্তরে প্রবেশ করে, এই ক্ষণটিকে বলা হয় পূর্ব উষা, পূর্ব জাগরণের উষা। উষাহ প্রাংশুষিহি অন্তরঃ।
পূর্বদ্বার উন্মোচনের উষা। Time could be anything, but that is the পূর্বদ্বার উন্মোচনের উষা for the person. দিনের যে কোনো সময় এটি হলেও তাই হবে, উষাকালে হলে তো বটে। পূর্বদ্বার উন্মোচনের অর্থটি কি? You are present here along with your God. এখানে তোমার উপস্থিতি আছে তোমার ভগবানের কাছে। You identify the place of rest of your divine within and see him or her over there. This flower which you have carried forward from there is essence of your being, and the illumined ball is a gift of the Lord for you to identify the pathways until that. যে ইলুমাইন্ড বলটি আমরা দেখলাম বা দেখতে থাকবো ভবিষ্যতে, এটি হলো তার গিফট, তিনি দান করেছেন এই রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য আর চেতনার জাগরণের জন্য। আত্মজাগরণ, নিজের জাগরণের ক্ষণ। এই নিজের জাগরণের ক্ষণকে এবার আমাদের ধ্যানে বুঝতে হবে। যে দুটি পেটাল আমরা ক্যারি করে নিয়ে এসেছি, these two are essential truths of your own living the life and essential either expressed or dormant purpose of your life. এটি জীবনে আমাদের সেই হয় উচ্চারিত না হলে অনুচ্চারিত জীবনের যে সম্ভাবনা এবং উদ্দেশ্য তারই প্রকাশ। যখন এই ধ্যানটি চলতে থাকবে আরো অনেকটা সময়, কিন্তু আজ আমরা এখনই বন্ধ করব, বিকজ উই হ্যাভ মেনি আদার থিংস টু ডু। যিনি করতে চাইবেন তিনি এটি কন্টিনিউ করে যাবেন। You should give it some fair period of time. I guess it takes half an hour for you in total. If you can devote to that, would be the best. ন্যাসে আমরা তাহলে হৃদয়ের মধ্যে একটা আলোক বস্তুকে দেখব। এই আলোক বস্তুর উদ্দেশ্য হলো অন্তরে যিনি অবস্থান করে আছেন ভগবান যে রূপে, তাকে দর্শন করা। এই আলোক বস্তু অন্তরে প্রবেশ করে will allow you to visualize your chosen form of God within the cave of your heart. আর এই ফ্লাওয়ার, এই ফুল, এই দ্বিদল পদ্ম যেটি পরিণত হলো, এটি অষ্টদল থেকে চতুর্দল, সেখান থেকে দ্বিদল। There are 3 steps when we come out of navel. Navel region এটি ছিল 8 flower, 8 petal. তারপরে ওটি যখন গ্রো করছে ওটা টার্ন ইনটু 4 petal. এটি যখন হৃদকেন্দ্রের কাছে আসলো টার্ন ইনটু 2 petals. When we are giving it unto my God over there, then there's no flower in your hand. You have only the ball of light which is with you. এটি আপনার জাগরণের সূত্র। This ball of light will take you around for identifying your conscious self. আমরা আমাদের যে চেতন উপস্থিতি ভগবানের সম্মুখে, সেটিকে এখন জানব। এইটাই হলো ধ্যানের আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। এখানেই আমরা ধ্যানে নিগত থাকবো। when we do it separately, যখন আমরা আলাদা করে এক একজন এক এক সময় করবেন, তখন এখানেই আমরা আমাদের মনোনিবেশ করব। আপাতত আমরা এখান থেকে স্বাভাবিক চেতনায় যাচ্ছি। আমরা এই প্র্যাকটিসটা আপাতত এখন বন্ধ করছি। এবার আমরা ডিসকাশনে প্রবেশ করব। ঋষি বলছেন, এই যে ন্যাসের কথায় ঋষি যে বলছেন, ন্যাসের প্রথম পারপাস হলো টু আইডেন্টিফাই প্রপত্তি শরণাগতি ন্যাস।
আমরা যে দেবঋণ এবং ঋষি ঋণের কথা জানি, ঋষি ঋণকে শরণাগতির মধ্য দিয়ে ঋষি ঋণকে আমরা কিছুটা মেটাতে পারি। শরণাগতি কাকে? ভগবানের কাছে শরণাগতি। ঋষি বলছেন, यथ यत् ईदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहुरं पुण्डरीकं वेश्म्याः दहुरं अस्मिन् अन्त आकाश तस्मित् यत् अन्तः तत् अद्वेष्टवां तद्वाव विजिज्ञासितव्यामिति। বলছেন এই দেহই ব্রহ্মপুর, এই ব্রহ্মপুরে পদ্মের অতি ক্ষুদ্র মাত্রার গহ্বর রয়েছে ওই হৃদপুরে। এরই মধ্যে রয়েছে অন্তর আকাশ, এরই মধ্যে অন্তর আকাশের পটভূমিতে বিরাজ করেন তিনি। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন এই অন্তর আকাশের মধ্যেই বিরাজ করেন। ওই পরম সদ্বস্তুকেই করতে হবে বিশেষ রূপে অন্বেষণ। ওই সদ্বস্তুই ব্রহ্ম সনাতন, তাকে খুঁজে নাও হৃদয়ের মধ্যে। The sage is mentioning your cardiac center is a storehouse of the supreme consciousness. The Supreme resides within our heart in an invisible form, and that form is actually formless, but it takes the shape of your own choice and your own love. The way you will have a love for God in a particular form or in a particular way, He takes that form or that way over there. And if you have your consciousness drawn from the original storehouse of that empirical and eternal consciousness, and slowly, gradually consecrate upon, then you come in touch with that Supreme in the conscious object of your surrender and prayer through mantras and consecration. He responds. অন্তর আকাশে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। যখন আমরা চেতনাকে জাগ্রত করতে পারি আমাদের একেবারেই প্রাক চৈতন্য অবস্থা থেকে, যখন আমরা উপলব্ধিকে আহ্বান করতে পারি ভগবানকে প্রেয়ার করে, যে মন্ত্র তিনি আমাদের কৃপা করে পাস করেছেন, যারই থ্রুতে হোক, যেভাবেই হোক, সেই মন্ত্রের উচ্চারণে আমরা যখন তাকে নিবেদন করব, তিনি তখন হৃদয়ের মাঝে আমাদের কাছে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেন। তাই বলা হয়েছে এই দেহই ব্রহ্ম। This frail body is a storehouse of that supreme power, the supreme energy, the supreme self. And here there is a infinite sky, open sky within that cardiac center, and you have to discover your divine in the form of your choice in that cardiac center, in the sky of the cardiac center. And when you are in a position to identify that Supreme within and you consecrate upon Him, once you have identified and you can surrender yourself, consecrate upon Him, then you have a touch from the divine, and this divine touch is your blessings from the Supreme, and it continues forward until you attain the supreme realization or the ultimate realization. The sage is again saying, there is a question from a pursuer. Our disciple had a question. Tacheta bruha yat idamasmin brahmapure daharang pundarika veshmyaha dahara asmin antarakasho king tatatra vidyate yat aveshtavam yad vava vijigyasitavyam iti. একজন শিষ্য তার প্রশ্ন, একজন জিজ্ঞাসু তার প্রশ্ন, কি আছে এই ক্ষুদ্র আকাশের অভ্যন্তরে যার জন্য অনুভব পাওয়ার প্রয়াস করতে হবে, সাধন পথে সদা অন্বেষণ করতে হবে?
কি আছে ওই আকাশের পটভূমিতে, কেনই প্রয়োজন এই উপলব্ধি পাওয়ার জন্য? The sage is mentioning. The question was, what is there remaining in the sky within this cave of the heart? And why do I focus on that? What is that I am trying to understand in that? The sage is mentioning. Saha bruvat yavana vai ayam akasha tavan esha anta hridaye. Akasha uve yasmin deyava prithvi antaha saha eva samahite. Ubaha eva agnihi cha vayu cha surya cha chandro cha asu ubaha. Vidyut nakshatrani yaccha asyaha yasti yaccha nasti sarnyam tatasmin samahitam ite. Yaccha smihi yaccha nastihi sarnyam tat samahita. Whatever exists and whatever doesn't exist, both are there at the same time. যা কিছু বিরাজমান আর যা কিছু বিরাজ করে না, একই সঙ্গে একই সময়ে সেখানে সমাহিত অবস্থায়, অর্থাৎ একেবারেই এমন ক্ষুদ্র অবস্থায় আছে যেটি জানা যায় না, আনডিফাইন্ড কন্ডিশনে সেটি সেখানে আছে। তাই যখন সেটিকে আমরা দেখব তখন তাকে আমরা দেখব এই চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, এই নানা রকম যে আলোক উৎস, সেই আলোক উৎসগুলিকে পেরিয়ে তার মধ্যে যে আলোক তিনি দান করেছেন, সেই আলোক দিয়ে তাকে আমরা তখন দেখব। সেই যে আলোর বল যেটি এসছে সাথে আমাদের, আলোর বল যেটি সেই মূলাধার থেকে আমাদের সঙ্গে আগত হয়েছে, সেই মূলাধার থেকে আলোক বল উত্থিত হয়েছে। আমাদের সাধন শাস্ত্রে, পার্টিকুলারলি তন্ত্র এবং যোগে একটি ধারণা আছে যে মূলাধারে যে সর্পাকৃতি রয়েছেন, তাই সেই সর্পাকৃতি তিনি সেই সর্পিল আকারে, সেই সর্পের আকারেই তিনি উত্থিত হচ্ছেন আপ টু দা সহস্রার। এটি আসলে সেটি টার্ন করে, এটি সর্পাকৃতিতে আছে, কিন্তু এটি সর্প নয়। এই সর্পাকৃতিতে হলো একটি চেতনা, যেটা as if it has taken the shape of a serpent, but it is not a serpent. এটি একটি চেতনার কণা, সেটি একটি যেমন অমন রূপে আছে, which is the apparent behavior and form of human being. এটি মানবের চরিত্রের মধ্যে যেন ইনগ্রেইন্ড হয়ে আছে। ভগবান যখন সৃষ্টিটি আহ্বান করে নিয়ে এসেছেন, he gave the freedom to every individual human being for choosing a way of life. জীবনের মাঝে আমাদের যে স্বাধীনতা ভগবান দিয়েছেন সৃষ্টির প্রথম পর্ব থেকে, সেটি হলো জীবনের একটি ভাবধারাকে চুজ করে নেওয়া, নির্বাচন করে নেওয়া। এই ভাবধারা নির্বাচনটি হলো যেটি সদসৎ বিচার, তার মধ্যে সৎ আছে অসৎ আছে, যেটিকে বিচার করে নেওয়া হবে সেটি। অর্থাৎ সাময়িক জ্ঞান, সাময়িকের জন্য যিনি বাসনা কামনার মধ্যে যেতে চান তার জন্য ব্যবস্থা আছে। তিনি বাসনা কামনাকে আরো জাগ্রত করতে পারেন, তিনি আরো বেশি করে ওই পথে যেতে পারেন, তিনি আরো বেশি করে জগতের মধ্যে যেগুলিকে বলা হয় আসরিক বিকাশ, সেই আসরিক বিকাশের মধ্যে যেতে পারেন, তার জন্য সব ব্যবস্থাই আছে। আবার on the other hand, when a person has a intent or desire to become a person with a demonic characters and wants to create a destructive power within, can do that. That faculty remains within the whole of the person, and he can generate that. He can have the power to create a destructive force within. অন্যভাবে যিনি চান সদ্বস্তু এবং সৎ বস্তুর দিকে এগিয়ে যাওয়া, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যিনি চান, for him or her there is a huge potential remaining. তার জন্য সকল ব্যবস্থাই সেখানে আছে। ভগবান সেখানে স্বয়ংই হেল্প করবার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। God is there waiting to help the person who has chosen God as a object of life, or God realization as the intention of life, and for that person God is there to help him or her out. যিনি ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভাবছেন তার জন্য সেখানে ব্যবস্থা আছে। ভগবান স্বয়ংই সেখানে তাকে সহযোগ দেবেন, যেখানে অবিমিশ্র unmixed dedication to God, unmixed love for God, unmixed faith in God যেখানে রয়েছে সেখানকার জন্য। যেখানে নানা রকম ভাবে মেশানো রয়েছে সেখানে ভগবান God prefers to stay away. Where there is a mixture of many things, demonic and pure characters, then in that context God prefers to stay away.
and doesn't involve himself within that. However, when there is a awareness created in that person or those group of people in the world, then again God comes forward to help out those people or that person. তো সেখানে বলছেন বাইরের এই আকাশ যতখানি হৃদয়ের আকাশও ততখানি, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ই এই আকাশের অবস্থান। এখানে রয়েছে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, দেহবান আত্মার ইহলোকে নিজস্ব যা কিছু রয়েছে আর যা কিছু নাই এই সবই নিহত আছে এই আকাশ। The sky within contains things which are available in this universe, in this cosmic system, and also it contains those things which are not usually available in this cosmic system. However, hidden, those things could be there as well. It is beyond the illumined light of the sun, the moon, the stars, and the electric source, the human created electric source, or any other illumination. It can be observed, visualized through the inner objects and the illumination which comes out from within only. এটি একমাত্র অন্তর্জগতে যে আলোক প্রকাশিত হয় তাকে দিয়েই দেখা যায়, অন্য কোনো আলোক এখানে প্রবেশ করে না, তাই দেখা যায় না। তাই ঋষি বলছেন, আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, তচ্চেত ব্রহ্মস্মিন চ ইদম ব্রহ্মপুরে সর্বং সমাহিতং সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামা यदेतद् जराः वा आप्नोति प्रदध्वंसे वा किं ततः अतिशिष्यते इति। মনে তার প্রশ্ন জেগেছে, যদি এই ব্রহ্মপুরে সকল কামনা বাসনাই আবার যদি নিহিত থাকে, তবে এই দেহ যখন জরাগ্রস্ত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন কি সেগুলোও অবশিষ্ট থাকে বাসনা কামনা? অর্থাৎ there is a question from the aspirer that if the desire is one of the central syndrome of human being, and that is there residing in this empirical human existence, then what happens when the body doesn't exist? Those empirical desires, where do they go? Do they remain in the world or they get vanished from the world? এটি ঋষির কাছে প্রশ্ন যে ওগুলো তখন কেমন হয়, ওই বাসনা কামনার বীজগুলো তখন কেমন হয়, সেগুলো কি জগতে থাকে নাকি বেরিয়ে যায়? সবরিয়া নশ্য জরা এতৎ জীবতি ন বধিন নশ্য হন্যাতে এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন কামঃ সমাহিত এষঃ আত্মা অপহত পাপ্না বীজর বিমিত্র বিশোক বিজিগচ্ছ্যঃ পিপাস সত্য কামঃ সত্য সংকল্পঃ यथा हि एव इह प्रजाः अनुविशन्ति यथा अनुशासनं यं यं अन्तः अभिकामः भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं एव उपजीवन्ति। আচার্য বলছেন যে দেহের জরায় অন্তস্থ হৃদয় আকাশ জীর্ণ হয় না, দেহ নষ্ট হলেও আত্মাকে নষ্ট করা যায় না, দেহের বিনাশ ঘটলেও ওই অন্তঃস্থিত হৃদয় আকাশের বিনাশ হয় না। হৃদয় আকাশই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মপুর, সমস্ত বাসনা কামনা আকাঙ্ক্ষা এখানে আপতিত হয়। এই হৃদ আকাশে আত্মা অবস্থিত, ইহা জরা পাপ মৃত্যু শোক ক্ষুধা বিরহিত। এখানেই রয়েছে সত্য কাম সত্য সংকল্প। ধরিত্রীতে রাজার অনুগ্রহ পেলে যেমন সব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি ভগবানের কৃপা পেলে এখানে সব সত্য বস্তু এবং সব দিব্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ there is a question that when if the desires being the central in the human formation, what happens if the life goes away, and then when it passes away, what happens to those elements of desire? Do they remain in the world to catch hold of other people? The sage is answering saying that it doesn't touch the inner soul of the human being, human person. The inner soul is never influenced by the external desires or the external expectations of the human being in any form, in any way. It's independent and indifferent to that. Like a king has got the right to provide with many things which a person of the kingdom, if expects, king can provide.
If a person expects many resources, king can give the resources because king has got the resources at his disposal. Similarly, if anybody is willing to have the truth, realization of the supreme truth, anybody wants to have the realization of God, wants to have a devotion of God, wants to have a love for God, wants to remain in the in the ambience of God, remain within the ambience of God, remain within the fold of God, remain in touch with God. If there is a strong, genuine, real wish from a person, then Brahman, the supreme reality, the supreme truth, the supreme realization, the supreme consciousness grants that. It is then instantaneously granted to the person who is aspiring for that truth and realization of the supreme truth. ভগবানের কাছে তিনি এই সত্যকে এবং সত্যের অনুভবকে, ভগবানকে, ভগবানের জন্য ভালোবাসা, প্রেম, ভগবানের স্পর্শ যিনি চাইছেন, ভগবান তাকে সেগুলি অবারিতে দান করে যান, যদি সেটি জেনুইন হয়, যদি সেটি সঠিক হয়, যদি সেটি অবিমিশ্র হয়, যার মধ্যে অন্য কিছু ভাগ মেশানো না থাকে, যদি সেটি নির্মল হয়, যদি সেটি পিওর হয়, তাহলে সেটি অটোমেটিক্যালি সেটি যেন স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের সেই দানটি তার কাছে চলে আসে। ঋষি বললেন, the death of this body doesn't kill that aspirations get vanished which are connected with the world, but the revelation of the divine remains because it unfolds it opens up the collective truth of this cosmic system. যখন জীবনের অন্ত হয়, তখন তার মধ্যে যে বাসনা কামনাগুলি থেকে গিয়েছিল গোপনে, সুপ্ত ভাবে বা কখনো কোনো ভাবে, সেগুলো সেখানেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ সেই সদ্বস্তুকে প্র্যাকটিস করে থাকেন, কেউ যদি ভগবানের কথা ভেবে থাকেন, কেউ যদি ভগবানকে ভালোবাসার কথা ভেবে থাকেন, কেউ যদি ভগবানকে ভালোবেসে থাকেন, কেউ যদি নির্মল বিশুদ্ধ চিত্রে, নির্মল বিশুদ্ধ পরিবেশে, মনের প্রাণের হৃদয়ের পরিবেশে ভগবানকে গ্রহণ করবার কথা ভেবে থাকেন, এই ভাবনাটি, এই সদ্ভাবনাটি জগতের মাঝে যেন বিরাজ করে থাকে। This is where there is a collective good wishes, collective conscious presence in the entire cosmic system, and anybody aspiring for that can get hold of this. She বলছেন, তৎ যথা ইহ কর্মজিত লোকক্ষীয়তে এবং ইব অমৃতঃ পুণ্যজিত লোকক্ষীয়তে তৎ ইহ ইহ আত্মানমনুবিদ্যাহ ব্রজন্তি এতং চ সত্যং কামং তেষাং সর্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি অথ ইহ এব আত্মানমনুবিদ্যা ব্রজন্তি এতং চ সত্যং কামং তেষাং সর্বেষু লোকেষু সত্যঃ ভবতি। কর্মলব্ধ ফল যেমন জগতে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়, তেমনি হয়েছে সত্য অনুসন্ধানের ফল সত্য বোধ বৃদ্ধি না পেলে সেটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, তাই ক্রমে বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাই সত্যের অনুভবটি ক্রমাগত করে যেতে হয়। আগ্রহ যত গভীর হবে, সত্যবোধ তত গভীর হবে। সত্যবোধের যত বিস্তার হবে, তত তার মধ্যে পুণ্যের ফল, সত্যের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ফল বিকশিত হবে, এটি সর্বক্ষেত্রে তখন বিরাজ করবে। When a person is aspiring to have a realization of God within himself or herself, the person now is not only doing for him or her alone, the person is actually working for the entire cosmic system, the entire world and universe, and in a way that the person unfolds the truth as and when it does happen, then immediately the effect of the truth having opened up in one person, the effect of that spreads out beyond that person's own periphery, and it goes across and it clears and covers in many people, and it has an impact which is positive for the entire global system. তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে ভগবানের পথে যদি একজন ব্যক্তি ভগবানের পথে সাধন ভজনে এগিয়ে যান, তিনি তার নিজের মোক্ষ মুক্তি, যেটি আমরা জানি
আমরা যেটি জানি যে মোক্ষ লাভ করলেই হয়ে গেল, তিনি তার নিজের জীবনে মোক্ষ লাভ করছেন, সেখানেই তার ফুল স্টপ হয়ে গেল। ইট ইজ নট দ্য কেস। We know, yes, usually it has been mentioned by many people, many great scholars, many great realized persons, many great personalities. It has been mentioned that when you are actually practicing for that, you are actually doing meditation for him. When you are in the pathway of attaining realization of God, when you are worshipping him, when you are doing mantra japam, when you are doing meditation in a different way, when you are doing yoga, when you are doing tantra, when you are doing devotee, the way of devotion, whatever manner you do, you attain the supreme, realization. And once the supreme realization is there, you are liberated from the clutches of this world, and you remain as a soul with the supreme soul. You get attached, you get involved, you get absorbed in the supreme soul. আমরা জানি যখন এটা হয়ে থাকে যে এটা আমরা আমাদের প্রচলিত আছে যে তার নিজের মধ্যে যখন মোক্ষ লাভ হলো, যিনি ভগবানের পথে এগিয়ে চলেছেন, যিনি ভগবানের ভাবনার মধ্যে আছেন, তার নিজের মোক্ষ লাভে তার নিজেরই সেখানে তৃপ্তি হলো, নিজের সত্য লাভ হলো, নিজেরই অর্জন হলো। এটুকু শুধু নয়, ঋষি বললেন যিনি এখন ভগবানের পথে এগিয়ে চলেছেন, ভগবানের ভাবনা ভাবছেন, ভগবানের জন্য তিনি আহ্বান করছেন ভগবানকে নিজের মধ্যে, তিনি অ্যাকচুয়ালি ভগবানকে জগতের মধ্যে আহ্বান করছেন, তিনি নিজের মধ্যে সত্যকে উদ্বোধন করার চেষ্টা করছেন, তিনি প্রকৃতভাবে জগতের মধ্যে সত্যের উন্মোচন ঘটাবার জন্য প্রয়াসী হচ্ছেন, তিনি নিজে ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করছেন, তিনি প্রকৃতভাবে জগতের মধ্যে ভগবানের অনুভবকে ফিরিয়ে আনছেন, তিনি ভগবানের পথে এগিয়ে চলবার জন্য প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে চলেছেন জীবনে, বিশুদ্ধ মনে প্রাণে হৃদয়ে তিনি জগতের মধ্যে ভগবানের স্পর্শকে নিয়ে আসছেন, সত্যকে জগতের মধ্যে বিস্তৃত করছেন। The person is now not only for her or him alone, the person is now for the world, the person is now for the entire cosmic and in the global system. The person is the person who is actually working for the emancipation of human being. এই ব্যক্তি তখন শুধু তার নিজের জন্য নয়, তিনি জগতের জন্য, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্য কাজ করে চলেছেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্য ভাবছেন হয়তো, কিন্তু সত্য লাভ যদি তার হয় একেবারেই বিশুদ্ধ মনে, বিশুদ্ধ প্রাণে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের জন্য ভালোবাসা তিনি যদি সঞ্চয় অর্জন করতে পারেন, যদি তিনি এগিয়ে চলতে পারেন, তাহলে তিনি শুধু নিজের মুক্তিকে অর্জন করলেন তা নয়, তিনি জগতের জন্য, মানুষের জন্য মুক্তিকে অর্জন করলেন, মানুষের মুক্তিকে তিনি আবাহন করে নিয়ে আসলেন জগতের মাঝে। তাহলে সেই ব্যক্তি জগতের ব্যক্তি। হি ইজ a person or she is a person of the world. She is not a person or he is not a person for him or her alone. তিনি নিজের জন্য নয়, অর্থাৎ এটি this meditation or this stage when you are consecrating yourself upon the supreme, যখন ভগবানের পথে একজন নিজেকে নিবেদন করছেন, তিনি তখন নিজের যে সেলফিশ, যে নিজের জন্য যে ভাবা, নিজের জন্য যে ভাবনা, নিজের জন্য শুধুমাত্র যে ভাবনা, সেই ভাবনার মধ্যে তিনি আর নেই। তিনি শুধু ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে ভগবানের মতো হয়ে গিয়েছেন, ভগবানের পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তিনি সেই সুপ্রিম ডিভাইন, সুপ্রিম সোর্স, সুপ্রিম ট্রুথের সঙ্গে যেন মিলিত হতে চলেছেন। তাহলে জগতের মাঝে সেই সত্যের জাগরণ হবে, জগতের মাঝে সেই সত্যের উদ্বোধন হবে, জগতের মাঝে সেই সত্য ফুটে উঠবে। এই সত্য যত জগতের মাঝে ফুটে উঠবে, তত জগতের মাঝে তার বিকশিত হবে, জগতের মাঝে তিনি বিকশিত হবেন, তার ভগবানের সত্য জগতের মাঝে বিকশিত হবে, জগতের চতুর্দিকে সেটি প্লাবিত, ব্যপ্ত হয়ে যাবে। And this is actually going to help the human society to come up to a new stage, new identity of civilization. একটা নতুন সভ্যতার একটা ক্ষণ সৃষ্টি হওয়ার এটা একটি সময়, একটা নতুন সভ্যতা যেখানে মানুষ সত্যের কথা ভাবছে, যেখানে মানুষ ভগবানের কথা ভাবছে, যেখানে মানুষ বিশুদ্ধ মনে ভগবানকে আহ্বান করবার কথা ভাবছে, যেখানে মানুষ বিশুদ্ধ মনে প্রাণে ভগবানকে প্রাণের মধ্যে দহর বিদ্যায় ভগবানকে সেখানে আহ্বান করে তাকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করছে, যেখানে সেই মানুষ তার সেই যে মূলাধারে যে সত্যিল আকারে যে ছিল, যাকে সবাই সাপের সঙ্গে বলেছেন সে সাপ নয়, অ্যাকচুয়ালি সাপের মতো দেখতে, কিন্তু সেটি একটি চেতনা, সেই চেতনাটি কুণ্ডলী হয়েছিল, সেটি এখন একটি গোলক হয়ে গিয়েছে। It has now turned into the shape of a ball of light,
and that is a supreme revealing himself or herself through the ball of light within the person. সেটি তখন আমাদের মেরুমজ্জার মধ্য দিয়ে যখন ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়ে সেই আলোর কণা, সেই বল অফ লাইট যখন এগিয়ে আসছে আমাদের সেই হৃৎকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সেই অষ্টদল পদ্ম চতুর্দল হয়ে গিয়েছিল, সেটি আবার দ্বিদলে পরিণত হলো। সেটি আবার যখন চলে আসলো তখন সেটি তার কাছে সমর্পিত হয়ে গেল। আর কোনো ফুল নেই, আর কোনো পদ্ম নেই, এখন শুধু আলোই আলোকময় হয়ে আছে অন্তর্জগতে। ভগবানের আলো ভগবানই ধরে আছেন, ধারণ করে আছেন। পদ্মে কি নিয়ে এসেছিলেন, এখন আলোর জগতে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। Now when we enter the cave of the heart from the eastern corner, eastern door of the heart, Prang Susihi, তখন when and at that point of time we see inside there is a huge sky, and the sky is illumined with the divine light, and the divine light is present within you, and this divine light is going to create and offer the illumination to you, and not only to you, for the human being at large and for the human society at large. This is going to create a new man. এটি এখন একটি নতুন মানুষ সৃষ্টি করবে, যে মানুষ সত্যের কথা ভাববে, যে মানুষ সত্যের পথে চলবে, যে মানুষ সত্য অর্জন করবার জন্য ভাবতে থাকবে, যে মানুষ জগতের মধ্যে স্থিত অবস্থিত হয়েও ভগবানকে ধারণ করে থাকবে, যে মানুষ তার হৃদয়ে সবসময় ভগবানকে বরণ করবার জন্য অভিষ্ট হয়ে থাকবে, যে মানুষ তার হৃদয়ের মধ্যে সবসময় ভগবত দীপ্তিকে ধারণ করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকবে, বিশুদ্ধ মনে বিশুদ্ধ প্রাণে। This is going to create a situation where there will be a human being, human person created, who will always aspire for the truth of the world, who will always aspire for the truth of divine, and that person, she or he, will live in that truth of divine and tell others, tell upon others that yes, come on, come together, let us live on this truth of divine, that this truth of the divine is the illumination. This illumination is for the new human society, and it is going to create a new human being with a pure mind, a pure heart, and pure vital within. The person grows into a divine personality. এটি একটি নতুন সভ্যতার জনক, at a new civilization is knocking at the door. We are now going to enter a new civilization with these realized persons across. এই সব উপলব্ধিবান মানুষদের এক নবীন সভ্যতা আগত, এই নবীন সভ্যতার দিকে আমরা এগিয়ে চলবো। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, এমন পরিস্থিতির দিকে জগৎকে তুমি এগিয়ে দাও। চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम ॐ वाग्मे वाग्मे प्रतिष्ठिता, मन में प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठितम् मेधि आवियादिमेधि वेदस्य मां मा बृहसिता। वेदस्य महर्षिः ीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि। रीतं वदिष्यामि सतं वदिष्यामि। सद्मामवतु सद्भक्तानामवतु।
तस्मात् तस्मात् भवतु भवतु avatu avatu vakaram अवतु मामो avatu अवतु mamo वक्तारम् अवतु वक्तारम् avatu vakaram Shanti Om ॐ Shanti शान्ति Shanti Shanti ॐ आप्यायन्तु Om आप्यायन्तु Apayantu वाक्प्राणचक्षुः Vahai Vapranachakshushu Rudramata balam dhyani cha samani श्रुतमधुरो Rudramata नाहत्या सर्वाणि Balam Indriyani Chasani sarvam brahma upanishadam सर्वो Sarvam ब्रह्म Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro मां ब्रह्म निराकुर्यात् मां ब्रह्म Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Nirakarnamastu Nirakarnamyastu अनिराकरणमस्तु Nirakarnamastu निराकरणमस्तु Nirakarnamastu Namaste Moi Santu Te Moi Santu धर्मन्ते Dharmante मोहिते moi santu te moi santu Om Shanti 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 ॐ Om शान्ति Shanti शान्ति Shanti शान्तिः Shanti Om Purnamadaha Purnamidam Purnamudachyate ॐ Om पूर्णमद् Purnamata पूर्णमिदं पूर्णमुदते Purnamidam पूर्णमुदच्यते Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avadhisvate पूर्णस्य Purnasya पूर्णमेवावशिष्यते Purnamidaya Purnamevavashishvate Om Shanti 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 ॐ Om शान्ति Shanti शान्ति Shanti Shanti Om Sahanavatu Sahano Bhunaktu Om भवतु Sahanavatu Sahano सहनौ Bhunaktu Saviriyam Karvavahoi सौवीर्यं Sahaviryam कर्मणि Karavavai Tejasvi no adhitamastu ma vidvishavahoi तेजस्वी Tejasvino adhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavari Aryo Maha ॐ Om सौमित्रः Shamrunaha भवतु Shamrunaha Shamrunaha Maha Shangno Mitraha Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha शं इन्द्रो Shamno बृहस्पति Indro Brihaspotina पुरुषमा Vishnu Rukamaha Namo Brahmane Namo Devaya
Namo Namaha Brahmane Brahmane Devaya. Vayu Tvameva Pratita Brahmavamasi. Tamev Tvameva Prataptam Prakasham Brahmosi. Brahmosi Tvameva Pradaksham Brahmavamasi. Tvameva Prakasham Brahmosi. Vadišāmi Gītam vadishyami Gītam satyam Satyam vadishyami Satyam Vadišāmi tatamam avatu Tatmāvatu tataram avatu. Tatotaramavatu Avatu Avatu Mamavatu Mamavatara. Tataram Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shanti 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 Shanti. Om Nam Bhadram Kani Vishnam Deva. Om Om Bhadrakani Deva Vishane Vishnadeva Bhadram Kusima Akshaviyajusra. Bhadram Pashyami Bhadram Bhadram Pasyanavijayutraha Sirayangvayusvamsatanubi. Sririyangvayusvamsutanuvihi Vashimadavahiranayatayu. Vashemadevahiratayu Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shanti 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 আমরা সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। Now 2 minutes meditation. All of us will do 2 minutes meditation in our respective places. আমরা সবাই যে যেখানে আছি 2 মিনিট ধ্যান করবো এখন। 2 minutes meditation now.
জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা এখানে আজকে শেষ করছি। We are now closing for the day. আমরা আবার আগামী রবিবার 5:30 5:30 বিকেল 5:30 মিলিত হব। We shall again reassemble on the next Sunday at 5:30 Indian Standard Time in the afternoon. সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে নমস্কার। সবাই ভালো থাকবেন। Wish you all the best.